Assalamualaikum and good afternoon to everyone. Today we are going to learn about Chapter 7, Linear Inequalities. What will you learn in this chapter? There are two parts. The first one is inequalities and the second one is linear inequalities in one variable. On this page, there are several words with meaning in bahasa Melayu. Okay, look at the first one, inequality. Okay, maksud inequality ialah ketaksamaan ataupun ketidaksamaan. Okay, kata dasar dia adalah tak sama ataupun tidak sama. Kalau sebelum ni kita belajar mengenai persamaan, kali ini adalah tidak sama ataupun ayatnya ketaksamaan. Okey, apakah maksud linear inequality in one variable? Okey, maksudnya ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Simultaneous linear inequalities, ketaksamaan linear serentak. Okey, ada converse property ataupun sifat akas, transitive property, sifat transitif, additive inverse, songsangan terhadap penambahan dan juga akhir sekali multiplicative inverse, iaitu songsangan terhadap pendaraban. Okey, semua perkataan-perkataan ini kita akan belajar nanti mengikut unit tertentu. Okey, so kita akan pergi satu persatu. Tapi yang paling penting sekali, awak kena tahu apakah maksud inequality, iaitu ketaksamaan. Okey, dari perkataan tak sama. Okey, dekat sebelah kiri, on your left side, okey, ada satu jadual about body weight classification or BMI. Okey, kita selalu sebut BMI kan? Okey, what is BMI actually? Okey, sebenarnya so dia ada berapa kategori, ada classification about body weight, underweight, normal weight, overweight and also obese. Alright, so kita dah tahu dah kalau BMI underweight less than 18.5. Okay, so less than 18.5. Okay, dia ada calculation dia kan nak kira BMI. Okay, siapa yang dah pernah kira dia tahulah. Okay, nanti, kalau ni nanti kita cuba kira. Okay, so maksud dia berat kita kan, okay, berat dengan tinggi. So bila kita ada satu pengiraan ikut formula dan kita akan dapat kita punya BMI sama ada kurus ataupun normal ataupun terlebih ataupun obesity. Okay, jadi simbol-simbol BMI less than 18.5 ataupun dekat normal weight 18.5 less than or equal to BMI less than 25.0. Okay, the symbol less than, okay, kecil daripada, besar daripada, okay, ini yang kita panggil sebagai simbol inequality. Okay, dalam inequality ni kita akan menulis simbol-simbol ini, alright, kecil daripada, besar daripada, okay, ataupun kecil atau sama daripada dan juga besar atau sama dengan. Okey, dan sebenarnya dia bukan kecil daripada, dia dalam bahasa Inggeris kita panggil less than. Okey, kecil daripada less than, besar daripada greater than. Dia bukan larger than or bigger than. No, kita sebut greater than, less than. Alright. On this chapter, okay, it explains more about inequalities. Okay, what are inequalities? Okay, look at the learning standard. Compare the values of numbers, describe inequality and hence form algebraic inequality. Okay, so I want to explain it to you. So, okay, in this chapter, the first one you have to compare the values. Okay, of course, kalau kita ada dua nilai, so kita tahu mana satu lebih besar, mana satu lebih kecil. So you have to compare the values of numbers. Okay, bila kita tahu nak compare adalah perbandingan. Kita bandingkan
kemudian kita nampak mana satu yang lebih banyak, mana satu yang kurang. Okay, and then we describe inequality, and then you have to form an algebraic inequality based on the situation. Maksudnya kita kena tulis sendiri algebraic punya inequality, algebraic form, maksudnya awak kena tulis dalam bentuk algebraic. Okay, so sama, lebih kurang sama dengan chapter 6, linear equation, but this one inequality. Okay, hampir sama konsep dia tapi cara penulisan dia berlainan. Okay, look at the first example. Which smartphone brand is cheaper? Okay, so and then the second one is which has a larger mass? Okay, mass adalah jisim ataupun berat. Okay, so kita boleh nampak lah. Okay, so dia ada explanation kat situ. By comparison, we found that, okay, the first one, the price of smartphone brand A is cheaper than brand B. And the second one, the mass of X plus 50 is greater than 80 gram. So kita nampaklah yang mass yang X plus 50 gram tu dia lebih berat daripada yang 80 gram. Okay, so the relationship between two quantities that do not have the same value is known as an inequality. Okay, maksud dia yang punya nilai yang tidak sama dikenali sebagai inequality. Unequal, tidak sama. Next, compare the values of number. Okay, so this is a number lines. Okay, in chapter 1, we have learned how to compare the value of an integer with another integer based on its position on a number line. Okay, so ingat lagi kan? Maksud dia kalau kita ada number line, biasanya okay, kita ada 0 dekat tengah. Okay, so sebelah kanan adalah positive value dan sebelah kiri adalah negative value. Okay, itu maksud dia yang kita belajar dekat chapter 1. Okay, in this chapter, we shall write this comparison by using mathematical symbols. Okay, maksud dia kat sini using inequality symbols. Okay, so for example, there are two number lines here. Okay, observe the position of the pair of number -2 and 3 on a number line. Okay, so look at -2 here and also negative and also number 3 here. Okay, -2 lies to the left of 3, therefore -2 is less than 3. Okay, maksudnya kalau kita tak tengok number line tu, kita nampak kan -2 adalah kurang daripada 3. So itu kita punya, bila kita baca, kita akan sebut macam ni, -2 is less than 3. Okay, itu cara kita nak sebut dia lah, -2 is less than 3. Okay, so bila kita sebut -2 is less than 3, the symbol less than, okay, is used to represent less than. This is a symbol less than. Okay, so -2 is less than 3 is written as this. Okay, -2 less than 3. Okay, so I hope you know how to use this symbol less than. You just write less than. Okay, next, the second one. Okay, observe the position of the pair of numbers -7 and -2. Alright, so we have two numbers, two integers, -7 and -2. So I hope you still remember. Okay, when we have negative value, macam mana kita nak compare kan -7 and -2, mana satu yang lebih kecil. Alright, so based on this number line, we can see very clearly that -7 is less than -2. Ingat kan, number negatif lagi banyak, lagi besar
negative 2, maksudnya lagi kecil nilai dia. Okay, so negative 2 is more than negative 7. Negative 2 adalah lebih daripada negative 7. Okay, so the symbol greater than is used to represent greater than. So dekat bawah tu ada cara tulis lah. Nak tulis negative 2 is greater than negative 7. Okay, so ini ada dua contoh. Ataupun kita boleh tukar. Kita nak kata apa? Negative 2 is less than, negative 7 is less than negative 2. So kita boleh tulis dua lah. Dua cara. Negative 2 is greater than negative 7. Ataupun negative 7 is less than negative 2. Okay, so both of these examples are called inequalities. Okay, look at this example. Example 1. Fill in the boxes with a symbol greater than or less than so that it becomes a true statement. Hence, write an inequality for each statement by using is greater than or is less than. So there are two questions here. First, you have to write the symbol greater than or less than. And second, you have to write the inequality statement. Okay. Alright, so A, negative 5 over 6 and 4. Okay, when you see the question like this, first of all, look at the symbol, negative and positive, very clear, right? Very clear, negative and positive. Of course, the positive value is greater than the negative one. Okay, 4 is greater than negative 5 over 6. Okay, tapi sebab negative 5 over 6 duduk depan, kita kena guna simbol less than. Okay, so ada solution dekat bawah. Negative 5 over 6 less than 4. Okay, kemudian dia bagi dalam bentuk statement. Negative 5 over 6 is less than negative 4. Okay, look at question B. 4 squared and 9. Okay, for this kind of question, you have to find the value of 4 squared first. Okay, so 4 squared, awak tahulah 4 times 4. The answer is 16. Okay, so then you compare 16 and 9. So which one greater? Okay, so the answer is 4 squared is greater than 9. Alright. Okay, so this is self-practice 7.1a. Okay, I want you to do this self-practice in your mathematics exercise book, M1 or M2. Okay, so there are two questions for each. Okay, the first one, write the symbol greater than or less than so that it becomes a true statement. And then second one, write the inequality for each statement by using is greater than or is less than. So yang pertama, tulis dulu simbol dia. Yang kedua, kena ulang balik dalam perkataan. Okay. Question A, question B, C, D, E, and F. Okay, look at question B. 1 over 7 and 1 over 4. So, ini fraction, pecahan. Okay, I hope you can understand this question. I mean the value 1 over 7 and 1 over 4. Mana satu lebih besar kan? Kalau kamu rasa tak nampak, confused, awak boleh guna calculator. Okay, 1 divide by 7 and 1 divide by 4. So you can get the decimal value. Awak akan dapat nilai perpuluhan. Then from that, you can compare it. Okay, that one for question B. Yang lain-lain tu, I think you can do it. Okay, so macam soalan E, jangan terus cepat-cepat nak buat. Look at the unit first, cm and mm. Okay, change or convert the unit. Bagi sama. Okay, tukar bagi sama unit dia. Kemudian baru kita compare.
And also question F, gram and also kilogram. Tukar bagi sama dulu, baru kita boleh compare. Okay, so self practice 7.1A buat dalam buku M1 or M2. Alright, this one. Describe inequality and form algebraic inequality. Okay, this one kita dalam bentuk number line, tapi dia suruh kita form an algebraic inequality. That means kita kena tulis ada X, ada Y. Ini maksud dia ada variable, maksud dia algebraic lah. Okay, so when we observe the number line, kita nampak 4 duduk sebelah kiri, X duduk kat sebelah kanan kan. So that means logiknya 4 tu lebih kecil daripada X. Okay, 4 lebih kecil daripada X. So dekat sini, okay, dia ada bagi penerangan. The number line 4 compares 4 with another unknown value X. We can describe the relationship between X, 4 and X in an inequality as X is greater than 4 and the inequality is written as X is greater than 4 in symbol. Okay, kalau kamu nak ubah, kamu kata, teacher, can I write 4 less than X? Boleh tak? 4 less than X. Okay, sebenarnya boleh lah, tak ada masalah. Okay, 4 less than X. Okay, boleh saja. Dia ada dua cara lah. The first one, X is greater than 4, and then the second one, 4 is less than X. So, dua-dua membawa maksud yang sama. Alright, so look at example 2. Okay, dia suruh awak tulis juga same question. Okay, so kita nampak X duduk sebelah kiri pula. Ada number line. Okay, 8 duduk sebelah kanan. So, logiknya kita nampak X is less than 8. Sebab X duduk sebelah kiri dekat number line. Okay, so when we form an algebraic inequality for the relationship, the answer is X is less than 8. Nampak jawapan kat situ kan? Okay, that's how to write the algebraic form. Algebraic inequality form. Okay, so ataupun kita boleh tulis apa? 8 is greater than X. Okay, dia bolehlah dua cara. Okay, this is self practice 7.1B. Ini pun teacher nak suruh awak buat juga. Okay, ini senang sahaja. Okay, look at the X. Sorry, look at the Y and also B. And then think about it is greater than, or tapi dia bagi soalan kat situ. Dia suruh awak guna greater than. So kalau guna greater than, mana nak duduk dekat depan? 12 ke Y? So you have to think. Okay, sebab dia bagi syarat suruh guna greater than. Okay, so kita kena ikut dia. Sama juga soalan 2. Okay, based on the number line, describe the relationship between 3 and B as an inequality by using is less than. So kalau ada soalan macam ni, we have to follow the question. Ini pun sama, buat dalam buku yang sama. Next, identify relationship. A is greater than or equal to and B is greater than or equal to. Okay, tadi kita dah tengok dua jenis, greater than and also less than. Tapi kita ada lagi dua pasangan, dua jenis lagi. So total dia ada 4 types of inequalities. Okay, tadi kita ada greater than and then less than. Okay, the third one is greater than or equal to, and the fourth one is less than or equal to. So teacher akan explain. Okay, ini apakah maksud dia? Okay, look at this road sign. Okay, tanda dekat tepi jalan. Kamu nampak kan? Pernah nampak kalau pergi highway, nampak ada simbol ni 110 km per hour.
Okay, the road sign in the diagram shown can be found along the highway. Okay, itu kita punya Malaysian punya speed limit. Okay, kalau kenderaan bawa mesti tak boleh lebih pada 110. Kalau 110 boleh tak? Boleh lagi, jangan lebih kan. Okay, so kalau lebih, kadang-kadang kalau kena saman, kita tak boleh nak elak lah sebab memang telah melakukan kesalahan. Okay, so maksud apa ni? This road sign reminds drivers that the speed limit of vehicles along the highway must not exceed 110 km per hour. Tak boleh melebihi 110. Kalau 110 boleh tak? Masih boleh. Jangan lebih je. Okay. So, if V represent the speed in kilometer per hour. Okay, so kita dah ayat kita panjang-panjang tadi tu kita wakilkan dalam V. Okay, so we can write it as V equal 100 and V is less than 100 and V is equal to 110 and V less than 110. Maksud dia kita punya speed tu mesti 110 ataupun kurang daripada 110. Okay, both this equality and inequality can be combined by using the symbol. Okay, itulah maksudnya kita combine dua simbol tu. Kita combine dua simbol, dia akan menjadi simbol is less than or equal to. Okay, so kita boleh tulislah dalam menggunakan satu simbol sahaja. Okay, so we combine two symbol, equal and also less than. So we just write in one, inequality, V is less than or equal to 110. Okay, itu maksudnya lah. Okay, so dekat bawah ni ada number line. We can use a number line to represent the inequality relationship. V is less than or equal to 110 as shown in the diagram below. Okay, dekat bawah ni ada soalan. Okay, ada soalan. Ni apa, robot ke? Okay, robot ni tanya. State the possible values of V less than or equal to 110. Apakah value yang mungkin? Kalau bawa kereta, apakah value yang mungkin? Maybe the answer is 100. For example, the speed is 100 km per hour. Km per H tu adalah kilometer per hour, kilometer per jam. Okay, kilometer sejam. Okay, itu maksud dia. Okay, so mungkin 90 km per H or maybe 80 km per H. Maksud dia kena mesti ataupun 109 km per H ataupun 110 km per H. Boleh juga sebab kita belum melebihi 110. 110 tak apa lagi, jangan lebih kan. Okey. Dia macam ni, macam contoh teacher kata siapa yang dapat markah 80 ke atas, datang jumpa teacher nak bagi hadiah. Kalau 85 boleh tak? Boleh. Kalau 90 boleh tak? Boleh. Kalau 80? Boleh. Sebab teacher cakap tadi 80 dan ke atas. Tapi kalau 79? Tak boleh kan? Sebab dah kurang. So, itu antara contoh lah yang kita biasa jumpa. Tapi kita tak pernah tulis dalam bentuk simbol. Okay, so ini simbol yang kita panggil sebagai inequality. Next. Ada polis kat situ kan? Okay, ada polis trafik kat situ. Dia pesan, drive safe, save lives. How are we going to use the number line to present the speed of the vehicles that do not follow the speed limit along the highway? Okay, what are the risks that would be faced by these irresponsible drivers? Okay, soalan dia suruh kita buat satu number line that represent
kalau yang tidak follow speed limit tadi, kita dah tahu dah speed limit kita 110 km per hour, and then dia suruh kita tulis satu number line to represent the speed of the vehicle that do not follow the speed limit along the highway. So dekat bawah ni dah ada jawapan dia. Kalau tadi kita tulis ikut arrow dia, maksudnya kalau kita nak yang value yang lebih, dia ke kanan, kalau value yang kurang, dia ke kiri. Okey, so ni jawapan dia lah. Okey, so soalan kedua, what are the risks that would be faced by these irresponsible drivers? Okey, pemandu-pemandu yang tidak bertanggungjawab kan, yang tak ikut speed limit. Apakah risiko-risiko dia? Okey, teacher harap kamu boleh fikir apakah risiko-risiko dia kan. Seperti the first one yang kita selalu nampak, ada accident kan. Ada accident yang sangat-sangat bahaya kepada pemandu lain kan. Pemandu lain tak buat salah, tapi sebab ayat dia irresponsible, yang tidak bertanggungjawab orang lain, mengakibatkan kemalangan. Okey, itu yang selalu kita nampak. Okey, dan juga mungkin yang kedua, kalau hujan kan, kalau hujan bawa laju sangat-sangat bahaya. Okey, itu antara risiko-risiko lah. Awak boleh fikir ataupun tanya parents, apakah risiko. Okay, what are the risks that would be faced by these irresponsible drivers? Soalan ni tak perlu tulis jawapan, just kita nak bincang dan pengetahuan am sahaja. Okay, contoh ni example 3, Fatimah earns overtime pay when she works at least 9 hours a day. Okey, menunjukkan, dia kata Fatimah akan dapat overtime bila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari. If T is the number of working hours per day, describe the inequality based on the situation above by using is greater than or equal to or is less than or equal to. Okey, maksud dia kita kena buat satu pernyataan. Okey, berdasarkan ayat. Okey, Fatimah earns overtime pay when she work at least 9 hours a day. So, maksud dia bila lepas 9 hours, baru dia dapat at least sekurang-kurangnya. Maksud dia bila 9 jam atau lebih, baru dia dapat overtime. So, the answer for question A, awak nampak kat situ. T is greater than or equal to 9. B, represent the inequality on a number line and hence form an algebraic inequality for the relationship. Okey, yang tadi kita dah dapat dalam bentuk statement. Now, dia suruh kita using number line and then kita lukis lah. Okey, so form an algebraic inequality. So, bila awak tengok number line kat bawah tu, dah ada jawapan. Awak nampak tak? Dia tak mula dengan 0 pun. Kan? Dia tak mula dengan 0. So, lepas ni, kalau awak nak kena tulis number line, so kita just ambil value yang berkenaan sahaja. Okey, pilih value yang dekat-dekat dia saja, tak payah kita nak mulakan dengan 0, negatif pun. Okey, depends on question. So, kalau soalan tu menunjukkan number besar kan, ada 9 and more, so kita start daripada macam tu 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan. Kita tak payah nak start dari 0 ataupun negatif. So that's how to represent number. Okay, in number line, but this one to represent inequality pun sama saja maksud dia. Okay, boleh ya? Okay, cuma teacher nak remind satu perkara. Okay, kalau inequality, dia punya number line dia, bila kita lukis tu, dia bulat dia tu kita gelapkan dekat tengah, dia tak kosong tau. Okay, T is greater than or equal to 9. Okay, so bila dia ada or equal to, okay, bulat dia tu dia penuh. Dia macam tu, dia tak kosong. Alright. Okay, kita cuba bagi contoh lagi satu. Kalau kita nak buat, okay, ni contoh lain. Kalau kita nak buat T is greater
to 9, okay, dia ada greater sahaja, dia tak ada or equal. Kalau macam ni, dia bulat tu, dia macam tu. Okay. Arrow dia macam tu. Okay, so dekat sini ada beza lah, ada sedikit perbezaan. This is self practice 7.1c. Okay, I want you to find the answer of this one. Okay, just one question consists of A and B. Okay, describe an inequality based on the following situation by using is greater than or equal or is less than or equal to. Okay, so there are two questions, A and B. The first one is root sign of 8t. Okay, pernah nampak tak 8t? Okay, kalau kamu tak tahu, T tu is stand for ton, T-O-N-N-E. Okay, ataupun dalam bahasa Melayunya tan, T-A-N, kan? Itu untuk berat lori lah. Okay, maksud dia, okay, this road sign, okay, tanda jalan ni, dia kata the road sign shows the load of the lorry M that is allowed to cross the bridge. Maksudnya kalau berat dia 8 tan is allowed to cross the bridge. Kalau kurang, ya, boleh lalu lagi. Tapi kalau lebih, 9 tan ke, yang lebih tak boleh lalu. So 8 ton is the limit. Maksud dia kata tadi, kalau jadi kamu fikirlah kalau 8 ton tu boleh lagi tak? Okay, so persoalan dia, alright. So mesti 8 ton atau kurang baru boleh cross the bridge. Okay, and question B, the age T to vote is 21 years old. Okay, vote ni maksudnya mengundi. Dekat Malaysia kan ada pilihan raya, ada mengundi kan. Okay, so saya harap kamu tahulah apa itu pilihan raya. Okay, so umur minimum adalah 21 tahun. So now awak kena tulislah using is greater than or equal to or is less than or equal to symbol to represent question A and B. Okay. Alright, so ada dua soalan kat bawah tu. Okay, arahan dia represent the inequality on a number line and hence form an algebraic inequality for the relationship. Dia sama macam contoh tadi. Okay, ini sahaja latihan untuk kali ini. Ada 3 latihan, self practice 7.1a, B and C. Tadi teacher dah remind buat dalam buku M1 atau M2. Alright, if you have any question, macam biasa, just PM teacher ataupun awak boleh tanya dalam group. Okay, itu sahaja. Thank you.